Okay, good afternoon, all of you. In last lecture, we have solved these problems related to the. So, in last lecture, we have discussed some problems which is related to the overall heat transfer coefficient, then heat conducted through the plane wall, then heat conducted through the composite wall. So, today we have to discuss about the general heat conduction equation in cylindrical and spherical coordinate system. So, already we have discussed the general heat conduction equation in Cartesian coordinate system. Now, our aim is to solve the different derivations which is related to the sphere and cylinder. So, for that, there is a need of to understand the general heat conduction equation in cylindrical and spherical coordinate system. So in the Cartesian coordinate system, we have to denote any point in that particular Cartesian system. There is a need of x, y, and z distance. That is x-axis along x-axis, then along y-axis, and along z-axis. So in the Cartesian coordinate system, how to denote any point by using these three variables, that is x variable, then y variable, and then z variable. Now, by using that general heat conduction equation in Cartesian coordinate system, by using that, we have solved the derivation for the plane wall. So, because plane wall is having only distances, there is no need of any angle. So, due to that, whatever the shape of that plane wall, according to that, we have solved that derivation by using the general heat conduction equation in the Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. Now, our aim is to solve the derivation for the cylinder. आता आपल्याला काय करायचं आहे? We have to find out the equation heat rate of heat transfer through the cylinder. So for that, there is a need of cylindrical coordinate system. And suppose we want to calculate the equation for the heat transfer through the sphere. So for that case, there is a need of general heat conduction equation in spherical coordinate system. समजतंय बघा, जे काय आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टमचे त्याचा यूज करून आपण कशाचं डेरिव्हेशन डिराइव्ह केलेलं आहे. बाय युजिंग दॅट वी हॅव सॉल्व द डेरिव्हेशन फॉर द heat conducted through the plane wall. Now our aim is to solve the derivation for the cylinder. So for that, there is a need of general heat conduction equation in cylindrical coordinate system. And again in next lecture, we have to discuss about the heat conduction through the sphere. So for that, there is a need of general heat conduction equation in the spherical coordinate system. So in last lecture, we have discussed about the general heat conduction equation in Cartesian coordinate system. That point is given in the syllabus. But in the syllabus, what about this point, that is general heat conduction equation in cylindrical and spherical coordinate system? They have written that no derivation for this particular equation. So I have to write the final equation, and by using that final equations we have to solve the derivation for the cylinder and sphere. म्हणजे ह्या दोन्ही डेरिव्हेशनला आपल्याला हे डेरिव्हेशन जे आहे जनरल हिट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल आणि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम, ते पूर्ण डेरिव्हेशन आपल्याला बघायचं नाही, कारण तसं आपल्याला सिलेबस मध्ये मेन्शन केलेलं आहे. ओके, so we have to write the final equation, and by using that final equation we have to solve the equation for the cylinder and equation for the sphere. Okay, so first of all we have to discuss about the cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system, now we have to assume the any cylinder. So for that particular cylinder we have to denote any point. So how to denote any point, or what are the variables which are required for that particular point? So there are three variables are required for to denote that particular point in that particular cylinder. So what are that points? So temperature is the function of r comma phi comma z. So r is nothing but what, then phi is nothing but what, then z is nothing but what. Okay, so any point in the cylindrical system we have to denote by using these three variables. What are these three variables? That is, one first variable is r, then second variable is phi, and third variable is z. So by using these three variables we have to locate any point in that cylindrical system, any point in that cylindrical system. So from this diagram we have to understand from this diagram, so these are the x, y, and z axis. So this is x, y is nothing but horizontal plane. X, y is nothing but horizontal plane. So this is the system in that we have to denote any point. So suppose we have to consider the A as a point. This is the A as a point. So how to denote this A point? So what are the different variables are required? That is R, then phi, and then Z. So these are variables that is required
to locate any point in that particular cylindrical coordinate system. Suppose our aim is to locate this A point. So how to locate this A point, or how many variables are required to locate this A point? म्हणजे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मध्ये आपल्याला जर एखादा पॉइंटचं जो लोकेशन पाहिजे असेल तर तुम्हाला कुठले कुठले व्हेरिएबल्स पाहिजे, तर ते आर पाहिजे, देन and then z पाहिजे. So what but distance from the vertical axis or z axis, r is nothing but distance from the z axis. So here I have drawn one line from this xyz axis towards the this projection line where these two lines are met, and that distance is nothing but r. It is also possible to draw the line from this z axis to directly to the point A. That distance is nothing but r. What is the distance r? The distance from the z axis. The distance from the z axis. म्हणजे आपल्याला एखादा पॉइंट जर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मध्ये लोकेट करायचा असेल तर तुम्हाला काय काय माहिती पाहिजेत? व्हेरिएबल्स आर माहिती पाहिजे, आणि तो आर म्हणजे काय असणार आहे? आर इज नथिंग बट डिस्टन्स फ्रॉम दी z axis. Distance from the z axis. Then we know that what is meant by z. z म्हणजे काय असणार आहे? तर हा एक्स वाय जो आहे तो एक्स वाय इज नथिंग बट दिस इज ए हॉरिझॉन्टल प्लेन. सो फ्रॉम दी हॉरिझॉन्टल प्लेन व्हॉट इज दी डिस्टन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्लेन पासून त्या पॉइंटचं किती डिस्टन्स वरती तो पॉइंट आहे. फ्रॉम दी हॉरिझॉन्टल plane, what is the distance between that horizontal plane and that particular point? It is denoted by the z. समजतंय बघा, z म्हणजे काय असणार आहे? हे वर्टिकल डिस्टन्स असणार आहे. जे काय तुमचं हॉरिझॉन्टल प्लेन असणार आहे त्या प्लेन पासून तो पॉइंट किती अंतरावरती आहे, दॅट डिस्टन्स इज नथिंग बट z. And what is meant by phi? So whatever the point we have considered in the cylindrical coordinate system, we have to take the projection in the horizontal plane. म्हणजे हा जो A पॉइंट आहे तर त्याचं प्रोजेक्शन आपण कुठे घेणार आहे? हॉरिझॉन्टल प्लेन वरती घेणार आहे. म्हणजे इथं तुम्हाला प्रोजेक्शन मिळेल ऍट दिस पॉइंट. अँड वी हॅव टू टेक दी अँगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस, दॅट इज नथिंग बट फाय. इथं डिनोट केलेलं आहे. फाय म्हणजे काय असणार आहे? वी हॅव टू टेक दी प्रोजेक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट इन दी हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस, अँड व्हॉट एव्हर दी and we have to draw the line from the center point to that particular projection point, and that line making the angle with the x axis, and that angle is nothing but phi. That angle is nothing but phi. Okay. बघा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मध्ये एखादा पॉइंट जर तुम्हाला लोकेट करायचा असेल, सो फॉर दॅट देयर इज अ नीड ऑफ थ्री व्हेरिएबल्स. And what are these variables? That is r, phi and z. R is nothing but distance from the z axis, then z is nothing but distance from the horizontal plane, and phi is nothing but we have to take the projection of that particular point in the horizontal plane and make one line from the center point to that projection point, and that line making the angle with the x axis, that is nothing but phi. Okay, so this is about the how to locate any point in the cylindrical coordinate system. So that's why we have taken as a temperature is a function of what? R, phi and z. आपण एखादा पॉइंट जर लोकेट करतोय तर तो कुठल्या पॉइंटच्या साहाय्याने करणार आहे, कुठल्या व्हेरिएबलच्या साहाय्याने करणार आहे? बाय युजिंग दिस r, phi and z. So because of that, temperature is function of what? Radius, then phi and then z. Distance, then angle and then distance. So this temperature is function of these three variables. Okay, so from the derivation, whatever the derivation for the cylindrical coordinate system, from that derivation we get the final equation. And what is that final equation? Dou square t upon dou r square plus 1 upon r into dou t by dou r plus 1 upon r square into dou square t upon dou phi square plus dou square t upon dou z square plus qg by k is equal to 1 upon alpha dou t by dou t. So this is the final equation. आपल्याला याचं डेरिवेशन नाही आहे, पण हे जे आहे त्या डेरिवेशन वरून मिळालेलं आपलं फायनल इक्वेशन आहे. सो वी हॅव टू राइट दिस इक्वेशन एज अ फायनल इक्वेशन फॉर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो ऑल ऑफ यू write down general heat conduction equation in cylindrical and spherical coordinates. General heat conduction equation in cylindrical and spherical coordinates. So in that we have to take the first as a cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinates
So we have to take T is equal to, temperature is function of what? Temperature is function of R, phi and Z. Temperature is function of R, phi and Z. R, phi and Z. And what is the final equation? हे इक्वेशन आपल्याला कशावरून मिळालेलं आहे? तर जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, त्याचं डेरिवेशन आहे. सो फ्रॉम दॅट डेरिवेशन वी गेट this is as a final equation. So write down that equation: dou square T upon dou R square, dou square T upon dou R square plus 1 upon R dou T by dou R, plus 1 upon R dou T by dou R plus 1 upon R square plus 1 upon R square, dou square T upon dou phi square, dou square T upon dou phi square plus dou square T upon dou Z square, dou square T upon dou Z square plus Qg by K, plus Qg by K is equal to 1 upon alpha, is equal to 1 upon alpha dou T by dou T, dou T by dou T. So in this equation, capital T is nothing but temperature and small t is nothing but time. So write down below that equation: capital T is equal to temperature and small t is equal to time. We have to improve our writing speed so that we will cover the syllabus as early as possible, because for completion of total syllabus at least our minimum 70 lectures are required, 70. So therefore we have to improve our speed so that I will cover all the syllabus in time. Okay, so write down capital T is equal to temperature, small t is equal to time. Then in case, write down below that, in case there are no heat source present, in case there are, in case there are no heat source present, no heat source present, no heat source present, and the heat flow is steady, and the heat flow is steady, heat flow is steady and one dimensional, and one dimensional, then equation reduces to, then equation reduces to, then equation reduces to. What is the meaning of this? What is to be given? In case there are no heat source present, म्हणजे एखादा आपण सिलेंडर घेतले आणि त्याच्यामध्ये हीट सोर्स अवेलेबल नाही, then heat flow is steady. What is the second condition? Heat flow is a steady. And what is the third condition? That is one dimensional heat flow is there. So from that we know that if there is a no internal heat generation, if there is a no internal heat generation, it means what? Qg is equal to 0. So from that we get the Qg is equal to 0, then heat flow is steady. So anything with respect to time is equal to 0 if flow is steady. So therefore dou T by dou T is equal to 0 and one dimensional. So temperature is function of R, phi and Z. So temperature is function of only R, कारण one dimensional आहे, जे कुठल्या तर एका डायरेक्शनलाच फक्त चेंज होणार आहे टेम्परेचर. So other two direction will be not there. So temperature is not function of, write down, temperature is not function of phi and Z. वन डायमेन्शनल आहे, म्हणजे टेम्परेचर फक्त कशाचं फंक्शन असणार आहे? टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ ओनली आर. So other two parameters are not available there because that system is one dimensional system. So therefore we have to write down temperature is not function of phi and Z, phi and Z. Phi and Z. So put these values into this equation, put these values into this equation. Qg is equal to 0 means this term becomes 0, Qg by K is equal to 0. Then dou T by dou T is equal to 0 means whatever the term which is at the right hand side, that term becomes 0. And temperature is not function of phi and Z. So any term in that phi and Z present, that term becomes 0. So what is the remaining terms? We have to write down. What is the remaining term? That is dou square T upon dou R square plus 1 upon R dou T by dou R is equal to 0. Dou square T upon dou R square plus 1 upon R dou T by dou R is equal to 0. So partial derivative, because of we have considered one small element. For the whole element, what is, we have to convert that partial derivative into total derivative. So how to write that equation? D square T upon dr square plus 1 upon R dt by dr is equal to 0. D square T upon dr square plus 1 upon R dt by dr is equal to
0. ज्यांना कोणाला हे आर फाय आणि झेडचं मिनिंग माहिती पाहिजे, दे हॅव टू राईट डाऊन, draw this diagram, whatever the diagram I have drawn, we have to draw that diagram, because we have, from that we have to understood the meaning of that r phi and z. r म्हणजे काय असणार आहे, तर z ऍक्सिस पासून त्या पॉइंटचं किती डिस्टन्स वरती आहे तो पॉइंट, z म्हणजे डिस्टन्स वरती आहे, that is nothing but z, आणि phi म्हणजे काय असणार आहे, we have to take the projection of that particular point in the horizontal plane, then make one line from the center to that projection point, and whatever the angle of that line with respect to x-axis, that angle is nothing but phi angle. So from that direction we have to understood the what is the meaning of r, phi and z. So all of you draw this diagram at the right hand side. What is the meaning of r, phi and z? Okay. So d square t upon dr square plus 1 upon r into dt by dr is equal to 0. So how this equation we have to write? 1 upon r, आपण फक्त हे इक्वेशन रिराइट केलेलं आहे. सो हाऊ टू रिराइट दिस इक्वेशन? 1 upon r into d by dr into bracket r into dt by dr is equal to 0. इक्वेशनचं मिनिंग सेम असणार आहे, फक्त आपण हे वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहिलेलं आहे इक्वेशन. जरी हे तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह घेऊन जर कॅल्क्युलेशन केलं तर तुम्हाला ते वरचंच इक्वेशन मिळणार आहे. 1 upon r into d by dr of r into dt by dr is equal to 0, is equal to 0, is equal to 0. पण 1 upon r is equal to 0, it is possible. 1 upon r, there is a always r value is there, point from the z axis. So 1 upon r is not equal to 0. हा सिलेंडरच्या सरफेस वरती पॉइंट असणार आहे, म्हणजे रेडियस काहीतरी असणार आहे त्या पॉइंटची, त्याला आर म्हटलेलं आहे. सो 1 upon r is not equal to 0. Since 1 upon r not equal to 0, 1 upon r not equal to 0. So 1 upon r is not equal to 0, but so their product is 0, means what? d by dr into r into dt by dr, r into dt by dr is equal to 0. 1 upon r जर not equal to 0 असेल, त्यांचा प्रोडक्ट 0 यायला पाहिजे, म्हणजे काय असणार आहे? whatever the remaining term, that is d by dr into bracket r into dt by dr is equal to 0. r into dt by dr is equal to 0. Or how to write this equation? If you have taking the integration of this equation, then we get the r into dt by dr is equal to constant. How to write that equation? r into dt by dr is equal to constant. r into dt by dr is equal to constant. Okay, so this is the one dimensional equation, means from this equation we have to calculate the values for the heat conducted through the cylinder. Okay, whatever the general heat conduction we have, by using that conditions, that is qg is equal to 0, dot d by dot is equal to 0, then one dimensional flow is there. So from that we get the final equation as a r into dt by dr is equal to constant. dt by dr is equal to constant. समजले का? तर हे फक्त एवढं इक्वेशन काय आहे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीमचं, आणि त्याच्यानंतर ते कसं कन्वर्ट करायचं वन डायमेन्शनल मध्ये, तेवढा पार्ट आपण फक्त घेतलेला आहे. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द cylindrical coordinate system. This is the equation for the cylindrical coordinate system. Now our aim is to similarly we have to write the equation for the spherical system. सिलेंड्रिकल सिस्टीमचं इक्वेशन आपल्याला डिराईव्ह काय करायचं आहे, कारण सिलेंडर साठी आपल्याला हीट फ्लो किती आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे, आणि स्पेरिकलचं आपल्याला इक्वेशन का फाइंड आउट करायचं आहे. सो बाय युजिंग दॅट इक्वेशन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी हीट फ्लो थ्रू दी स्फियर, हीट फ्लो थ्रू दी स्फियर. ओके, अप टू दिस all of you written. Shall I proceed? Reply me fast so that I will proceed. झालंय काय ते पर्यंत शिंदे? ओके, समजलंय का बघा? Yes sir. ओके, Complete. सिंपल आहे. आता आपण पहिलं काय केलं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीमचं इक्वेशन डिराईव्ह केलं, कारण सिलेबस मध्ये आपल्याला तसं सांगितलेलं आहे. पण इथं काय सांगितलेलं आहे, वी हॅव टू राईट ओनली वन डायमेन्शनल इक्वेशन. So we have written the final equation for the cylindrical system, and from that system, from that equation we get the equation for the one dimensional heat flow, that is r into dt by dr is equal to constant. Okay, now
Next, we have to write down the spherical coordinate system. Next, we have to write down the spherical coordinate system. ओके, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम बघितलेले आहे, त्याच्यामध्ये कुठले कुठले व्हेरिएबल्स असणार आहेत, आर, देन फाय अँड देन झेड. Now we have to discuss about this spherical coordinate system. So for any point we have to denote in that spherical coordinate system, then what variables are required? So there are three variables, and what is the names of that variables? That is temperature is function of r, phi and theta. समजते बघा, सिलेंड्रिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मध्ये तिन्ही पण डिस्टन्स होते एक्स वाय झेड. सिलेंड्रिकल सिस्टीम मध्ये काय होते, देर आर टू डिस्टन्सेस अँड वन अँगल इज देअर. And for the spherical coordinate system, there are two angles and one is distance. R is nothing but distance, and phi and theta, these both are the angles. Okay. So, what is the meaning of this R, phi and theta? First of all, we have to understood what is the meaning of this R, phi and theta. Means we have to locate the position of any point in the spherical system. We have to locate the position of any point in the spherical system. There is a requirement of three variables, and what is that variables? R, phi and theta. Okay, suppose this is the point, this is the dark point is nothing but this is the point. Suppose we have to consider this is point A. So how to denote this point? By using the three variables. And what are these three variables? R, phi and theta. R, phi and theta. So what is the meaning of this R? R is nothing but डिस्टन्स बिटवीन दी सेंटर टू दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट. म्हणजे जो पॉईंट आहे त्या पॉईंटचं सेंटर पासून जे काही डिस्टन्स असणार आहे, जे काही तुमचा एक्स वाय झेड ऍक्सिसचा जो काही सेंटर असणार आहे, सो व्हॉट एव्हर दी डिस्टन्स फ्रॉम दी सेंटर टू दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट, दॅट डिस्टन्स इज नथिंग बट आर. दॅट डिस्टन्स इज नथिंग बट आर. देन व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दी फाय? फाय इज नथिंग बट वी हॅव टू प्रोजेक्ट दॅट पॉईंट इन दी एक्स वाय प्लेन, दॅट इज हॉरिझॉन्टल प्लेन, इन दी एक्स वाय प्लेन. अँड देन मगाशी जो आपण पॉइंट बघितलेला आहे, मगाशी आपण कुठला घेतलेला पॉइंट, हा जो इथं पण फाय घेतलेला आहे, तिथं जसा फाय होता इथं पण काय असणार आहे, सिमिलर असणार आहे. वी हॅव टू प्रोजेक्ट दी प्रोजेक्शन इन दी हॉरिझॉन्टल प्लेन, and we have to make one line from the center to that particular point, and whatever the x angle makes that angle with that particular line, that is nothing but phi. And what is meant by theta? Whatever the line we have drawn from the center to that particular point, and that line makes the angle with the z axis. Z axis is जो काय angle मिळणार आहे आपल्याला, that angle is nothing but theta. समजतंय का बघा? फाय म्हणजे काय असणार आहे, प्रोजेक्शन घ्यायचं आहे हॉरिझॉन्टल प्लेन वरती आणि ती लाईन क्रिएट करायची, आणि ती लाईन एक्स ऍक्सिस ची किती अँगल करते, दॅट अँगल इज नथिंग बट फाय अँगल. अँड व्हॉट अबाउट दी झेड अँगल? व्हॉट एव्हर दी लाईन वी हॅव ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर टू दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट, अँड दॅट लाईन मेक्स द अँगल विथ दी झेड ऍक्सिस, दॅट इज नथिंग बट थीटा. म्हणजे हे तिन्ही जे काही व्हेरिएबल्स आहेत, हे तिन्ही व्हेरिएबलचा यूज करून काय करू शकतो आपण, त्या पॉइंटची एक्झॅक्ट पोझिशन फाइंड आउट करू शकतोय. To denote any point in the spherical system, there are requirement of the three variables, that is r, phi and theta. R, phi and theta. So from the derivation of the general heat conduction equation in the spherical coordinate system, we get this as a final equation. So write this final equation. First of all, you have to write down T is equal to function of r, phi and theta. T is function of r, phi and theta. R, phi and theta. And from the derivation of the spherical coordinates, general heat conduction equation in spherical coordinate system. So what is that final equation? So we have not derivation of that particular, so we have to write the final equation. So write on that final equation, 1 upon r square sine square phi, 1 upon r square sine square phi, 1 upon r square sine square phi into dou square t upon dou phi square into dou square t upon dou phi square, dou square t upon dou phi square, plus 1 upon r square sine theta, plus 1 upon r square sine theta, plus 1 upon r square sine theta into dou by dou theta, into dou by dou theta into bracket sine theta into dou t by dou theta, dou by dou theta into bracket sine theta into dou t by dou theta, bracket complete, plus 1 upon r square, plus 1 upon r square
dou by dou r into r square dou t by dou r 1 upon r square dou by dou r into bracket r square dou t by dou r bracket complete plus qg by k plus qg by k is equal to plus qg by k is equal to 1 upon alpha 1 upon alpha into dou t by dou t 1 upon alpha into dou t by dou t 1 upon alpha into dou t by dou t. So this is the final equation, or this is nothing but general heat conduction equation in the spherical coordinate system. Spherical coordinate system. Okay. Now in case, write down next line. In case there are not heat source present, improve the speed of the writing so that I will cover as early as possible. Okay. In case there are not heat source present, in case there are not heat source present, not heat source present, and the heat flow is steady, heat flow is steady, one dimensional, heat flow is steady, one dimensional, then equation reduces to, then equation reduces to, म्हणजे काय असणार आहे, heat source present नसणार आहे, म्हणजे qg is equal to 0, steady flow is there, so therefore dou t by dou t is equal to 0, and one dimensional, so temperature is only function of r, so temperature is not function of phi and theta. So write down qg is equal to 0, then dou t by dou t is equal to 0, and temperature is not function of phi and theta. Temperature is not function of phi and theta. Okay. So those who don't understand what is the meaning of r, phi and theta, they have to draw this diagram, x, y, z axis, then draw one point. So for that, denoting that particular point, how many variables are required? R, phi and theta. So draw these angles. What is meant by theta angle? What is meant by phi angle? And what is the distance r? So that we have to easily understood any point is function of r, phi and theta. R, phi and theta. So by putting the values, qg is equal to 0, dou t by dou t is equal to 0, and temperature is not function of phi and theta, we get the final equation. And what is that final equation? 1 upon r square d by dr, 1 upon r square d by dr into bracket r square into dt by dr, r square into dt by dr bracket complete is equal to 0. म्हणजे हे जे काही व्हॅल्यूज आहेत, qg is equal to 0, then dt by dt is equal to 0, and temperature is function of phi and theta. qg जर 0 पुट केला तर qg by k is equal to 0 झालं, dou t by dou t is equal to 0 म्हणजे राईट हँड साइड 0 झाली, आणि टेम्परेचर हे फंक्शन आहे कशाचं? फक्त r चं, म्हणजे we have to take the only terms with respect to r. Whatever the terms which is related to theta and phi, that terms becomes 0. Okay, so we have to take only terms which is related to r, and what is that term? 1 upon r square into d by dr into bracket r square into dt by dr is equal to 0. इथं पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे, पण होल कंपोनेंट साठी आपण इक्वेशन लिहिलेलं आहे, सो वी हॅव कन्वर्टेड द पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह इनटू टोटल डेरिव्हेटिव्ह. सो देअरफॉर व्हॉट इज दॅट इक्वेशन? 1 upon r square into d by dr into bracket r square into dt by dr is equal to 0. dt by dr is equal to 0. ओके, आता इथे तुम्हाला समजेल हा स्पेरिकल कसा असतोय. तर हे डिस्टन्स जे असणार आहे ते r असणार आहे, हा अँगल जो असणार आहे थीटा असणार आहे, आणि हा अँगल जो असणार आहे तो फाय असणार आहे. असं तुमचा स्पेरिकल शेप असणार आहे. कुठलाही पॉईंट जर तुम्हाला ते लोकेट करायचा झाला स्पेअर वरचा, तर तो कसा लोकेट करणार आहे? त्याचं त्या सेंटर पासूनचं डिस्टन्स, त्यानं बनवलेला अँगल विथ रिस्पेक्ट टू झेड अँगल, आणि त्याचा प्रोजेक्शन अँगल बनवलेला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अँगल. सो फ्रॉम these three variables we have to denote any point in that particular spherical coordinate system. ओके, फक्त हे अंडरस्टँडिंग साठी मी डायग्राम काढलेले आहेत. आपल्याला काही हे काही डेरिव्हेशन वगैरे नाही, फक्त आपल्याला हे इक्वेशन लक्षात ठेवायचं आहे. दिस इज द इक्वेशन फॉर द स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम. आणि जी काही कंडिशन असेल qg is equal to 0, dou t by dou t is equal to 0, and temperature is function of phi and theta, त्याच्यावरून आपल्याला हे एक फायनल इक्वेशन मिळालंय. हे जे फायनल इक्वेशन आहे 1 upon r square d by dr into bracket r square dt by dr is equal to 0, हे इक्वेशन आपल्याला पुढं यूज करायला लागणार आहे फॉर द फाइंडिंग आउट द हीट कंडक्शन थ्रू दिस स्फियर. Okay, up to this point all of you written. I will proceed. Anyone unmute yourself and tell me. Anyone fast?
write it fast. ओके, सिंपल आहे. फक्त जनरल हिट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टमचं ते इक्वेशन आणि वन डायमेन्शनल जर सिस्टीम असेल तर त्याच्यासाठी इक्वेशन काय येणार, आपण हे रिड्यूस केलेलं आहे. क्यू इज इक्वल टू 0 ह्या व्हॅल्यू पुट केले, त्याच्यानंतर आपल्याला एक फायनल इक्वेशन मिळालेलं आहे. डायग्राम तुम्ही जर काढून घेतला असला तर तुम्हाला ते आरचं मिनिंग काय, फायचं मिनिंग काय, थीटाचं मिनिंग काय ते समजेल. म्हणजे एखादा पॉईंट लोकेट करायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला आर पाहिजे, त्याच्यासाठी आपल्याला थीटा पाहिजे, त्याच्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, फाय पाहिजे. ओके, सो दिस इज अबाउट दी general heat conduction equation in cylindrical and spherical coordinate system. Okay, so next point, all of you write down next point or next derivation: heat conduction through a hollow cylinder. Heat conduction through heat conduction through heat conduction through a hollow cylinder. ओके, म्हणजे जे काही आपण आता इक्वेशन बघितलेलं आहे, जनरल हिट कंडक्शन इक्वेशन इन cylindrical coordinate system. By using that equation we have to find out the value for the equation of the Q for the cylinder. ह्या सिलेंडर मधून किती हीट ट्रान्सफर होणार आहे, म्हणजे Q चं इक्वेशन आपल्याला काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे. सो हाऊ टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर द Q? देयर इज अ नीड ऑफ जनरल हिट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ते जे इक्वेशन आहे ते त्याच्यामध्ये आपण तिन्ही डायरेक्शन कन्सिडर करत होतो, म्हणजे आर, फाय आणि झेड. याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त आपण रेडियल डायरेक्शन मध्ये किती हीट फ्लो होणार आहे तो फाइंड आउट करणार आहे. मीन्स वी हॅव टू फाइंड आउट द क्यू व्हॅल्यू इन दी रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन. ओके, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन वन स्टेटमेंट: consider a hollow cylinder, consider a hollow cylinder heat conduction through a hollow cylinder. याचं आपल्याला काय बघायचं आहे, डेरिवेशन बघायचं आहे. आणि in this derivation we have to calculate the value of Q. And what is the meaning of Q? Heat flows radially outward. Heat flow radially outward. So write down first statement: consider a hollow cylinder, consider a hollow cylinder, consider a hollow cylinder made of hollow cylinder made of material having constant thermal conductivity, having constant thermal conductivity, having constant thermal conductivity and insulated at both ends, and insulated at both ends. समजले? So we have to consider one hollow cylinder and it is made up of मटेरियल हॅव्हिंग कॉन्स्टंट थर्मल कंडक्टिव्हिटी. ते जे काही मटेरियल असणार आहे त्याचे काय थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. आणि इन्सुलेशन कुठे असणार आहे, ऍट बोथ एंड्स. म्हणजे सिलेंडरचं जे काही ऍक्सिस असणार आहे, ऍक्सेल जी काही डायरेक्शन असणार आहे त्याचे दोन्ही एंड काय असणार आहेत, इन्सुलेशननं क्लोज केलेले असणार आहेत. म्हणजे हीट कुठं फ्लो होणार आहे तुमची, हीट इज फ्लोईंग टुवर्ड्स दी रेडियल डायरेक्शन. म्हणजे रेडियल डायरेक्शन मधून काय होणार आहे, हीट फ्लो होणार आहे. तर हा जो आहे तुमच्या पुढे तो हा काय असणार आहे, इट इज अ फ्रंट व्ह्यू. ओके, म्हणजे मागची साइड आणि अलीकडे समोरची साइड ह्या दोन्ही काय केलेले असणार आहेत, इन्सुलेटेड केलेले असणार आहेत. सो देअरफॉर हीट इज कंडक्टेड इन दी radial direction. Heat is conducted out from the element into the radial direction. So we have to calculate the equation for that heat flow radially outward, that is Q. So all of you draw this diagram, that is heat conduction through the hollow cylinder. So this is the hollow cylinder. Okay, this is the hollow cylinder. Draw this diagram. Inside surface having radius is R1, outside surface having radius is R2, and we have considering one small element. So that two dotted line is nothing but small element and having radius is R and thickness is dr. आपण एक स्मॉल एलिमेंट कन्सिडर करणार आहे, त्या एलिमेंटची रेडियस काय असणार आहे तर R असणार आहे आणि त्या एलिमेंटचा थिकनेस काय असणार आहे, dr असणार आहे. सो वी हॅव टू डिनोट दी R1, R, dr अँड R2. आणि Q काय आहे तर हीट फ्लोज रॅडियली आउटवर्ड, म्हणजे आतमधलं टेम्परेचर जास्त असणार आहे. So because of that heat is transferred from the inside to the outside surface. That heat is nothing but Q. And this is the hollow cylinder having length is L. जो काय सिलेंडर आहे आपला त्या सिलेंडरची लेंथ काय असणार आहे, L असणार आहे. आणि नो हीट फ्लो इन दी ऍक्सियल डायरेक्शन, म्हणजे ऍक्सियल डायरेक्शन मध्ये कारण आपण दोन्ही साइडला काय केलेलं आहे, इन्सुलेशन केलेलं आहे. सो देअरफॉर नो हीट फ्लो इन दी ऍक्सियल डायरेक्शन. सो दॅट वी हॅव रिटन इन दी राइट हँड साइड. And then at the inside surface whatever the radius R1, at that surface what is the temperature is T1 and outside temperature is T2.
सो विच इज डिनोटेड इन दिस सेक्शन. या सेक्शन मध्ये T1 T2 दाखवलेला आहे. T1 is inside surface temperature and T2 is nothing but outside surface temperature. T1 and T2 is nothing but inside and outside surface temperature. आणि हा dr म्हणजे काय असणार आहे, थिकनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्मॉल एलिमेंट. आणि हा dt म्हणजे काय असणार आहे, त्या स्मॉल एलिमेंटचं टेम्परेचर डिफरन्स असणार. दॅट इज नथिंग बट dt. सो ऑल ऑफ यू draw this diagram, write down the each term. And below this draw this resistance diagram. That is only one resistance is there, thermal resistance. Heat flowing is Q and temperature difference is T1 and T2. So in that way we have to draw the resistance diagram or electrical system diagram for the heat transfer system. ओके. तर हा जो काही सिलेंडर आहे त्याच्यामधून जी काही रॅडियली हीट फ्लो होणार आहे, म्हणजे क्यू एवढी हीट फ्लो होणार आहे, तर त्या क्यू साठी काय इक्वेशन येणार आहे, वी हॅव टू फाइंड आउट दॅट इक्वेशन फॉर दी क्यू. Heat flows radially outwards. Q, we have to derive the equation for the capital Q. Rate of heat transfer through this hollow cylinder. Rate of heat transfer through the hollow cylinder in the radial direction. In the radial direction. All of you written this diagram. Shall I proceed? Unmute yourself and tell me. Shall I proceed? Diagram is over. Or shall I wait for some more time? Fast kara. Because so many derivations are there. So this is the derivation of hollow cylinder. After this derivation there is this derivation for the composite cylinder, then derivation for the sphere, then derivation for the composite sphere, then derivation for the log mean area for the cylinder, then log mean area for the sphere, then derivation for the critical radius of insulation for the cylinder, then critical radius of insulation for the sphere. Then we have to go for the, आता आपण इंटरनल हीट जनरेशन नाही असं कन्सिडर करतोय प्रत्येक डेरिव्हेशन मध्ये. त्याच्यानंतर वी हॅव टू सॉल्व द डेरिव्हेशन फॉर दी considering the internal heat generation for the cylinder, then for the sphere, then we have to go for the lumped heat analysis. So in that there are 3-4 derivations are there. So in first topic there are 25 derivations are there. So we have to improve your speed. At least 25 to 30 lectures are required for the only first topic. Okay, so this is about the diagram for the heat conduction through the hollow sphere. So write down the meaning of each term. Let R1 and R2, let R1 and R2, R1 and R2 is equal to inner and outer radii, inner and outer radii, just radius. इनर आणि आउटर म्हटले त्यामुळे तिथे काय म्हटलेलं आहे आपण, रेडियाई, RADII. Okay, then T1 and T2 is equal to temperature of inner and outer surfaces. T1 and T2 is nothing but temperature of T1 and T2 is nothing but temperature of inner and outer surfaces. Temperature of inner and outer surfaces. Then next line, K is equal to constant thermal conductivity within the given temperature range. K is nothing but constant thermal conductivity within the given temperature range. Within the given temperature range. Okay, so what is the meaning of R1 R2? R1 म्हणजे काय असणार आहे, इनसाइडचा जो काय सरफेस आहे त्याची रेडियस असणार आहे. R2 इज नथिंग बट आउटसाइडचा जो सरफेस आहे त्याची रेडियस असणार आहे. T1 म्हणजे काय असणार आहे, टेम्परेचर ऑफ द इनर सरफेस, आणि T2 इज नथिंग बट टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस, आणि K म्हणजे काय असणार आहे, कॉन्स्टंट थर्मल कंडक्टिव्हिटी विदिन द गिवन रेंज.
ओके, इथपर्यंत सगळ्यांचं कंप्लीट आहे का डायग्राम? आणि त्याच्या खाली मिनिंग ऑफ दी ईच टर्म, R1 म्हणजे काय, R2 म्हणजे काय, T1 म्हणजे काय, T2 म्हणजे काय, K म्हणजे काय. ओके, सो देन राईट डाऊन. आता आपल्याला हे इक्वेशन जर डिराईव्ह करायचं असेल तर आपल्याला कुठले इक्वेशन यूज करायला लागणार आहे? जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन दी cylindrical coordinate system. And in the last point we have written that equation, general heat conduction equation in cylindrical coordinates is given by. So all of you write down that equation. Write down the general heat conduction equation. The general heat conduction equation in cylindrical coordinates. The general heat conduction equation in cylindrical coordinates is given by. The general heat conduction equation in cylindrical coordinates is given by. So write down that equation. Dou square T upon dou R square plus 1 upon R dou T by dou R. Dou square T upon dou R square plus 1 upon R into dou T by dou R plus 1 upon R square dou square T upon dou phi square plus dou square T upon dou Z square plus Qg by K is equal to 1 upon alpha into dou T by dou T. 1 upon alpha into dou T by dou T. So this is the general heat conduction equation in cylindrical coordinate system. म्हणजे आपला शेप जो आहे आता आपण सिलेंडर साठी फाइंड आउट करतोय, म्हणजे आपण सिलेंड्रिकल सिस्टीमचं कोऑर्डिनेट इक्वेशन यूज करणार आहे. स्पेअर साठी वी हॅव टू यूज दी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम. आणि अगोदर आपण बघितलं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम, ते आपण कशासाठी यूज केलेलं आहे? प्लेन वॉल साठी यूज केलेलं आहे. सो इन दॅट वे वी हॅव टू यूज दी इक्वेशन्स फॉर दी डिराइविंग दी डेरिवेशन. Okay, so for this particular cylinder we have to consider the steady state heat flow is there. So write down for steady state, below this equation write down for steady state dou T by dou T is equal to 0. For steady state dou T by dou T is equal to 0. Then we have to consider the flow is a unidirectional, म्हणजे फक्त हीट जी फ्लो होणार आहे ती रेडियल डायरेक्शन मध्येच फ्लो येणार आहे. सो देअरफॉर युनिडायरेक्शनल heat flow is unidirectional किंवा डायरेक्टली युनिडायरेक्शनल या युनिडायरेक्शनल. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ युनिडायरेक्शनल? म्हणजे एकाच डायरेक्शन मध्ये हीट फ्लो होणार. म्हणजे रेडियल डायरेक्शन म्हणजे इथे विथ रिस्पेक्ट टू आर फक्त पॅरामीटर असणार आणि फाय अँड झेड काय होणार आहे? 0 होणार आहेत. सो टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ ओनली रेडियस. मीन्स व्हॉट? टेम्परेचर इज नॉट फंक्शन ऑफ फाय अँड झेड. सो राईट डाऊन टेम्परेचर इज नॉट फंक्शन ऑफ फाय अँड झेड. टेम्परेचर इज नॉट फंक्शन ऑफ फाय अँड झेड. Phi and Z. Okay, then no internal heat generation. What is the meaning of this no internal heat generation? That is Qg is equal to 0. Okay, so put these all values into the equation. Steady state म्हणजे dou T by dou R is equal to dou T by dou T is equal to 0 होणार. Qg is equal to 0 पुट करा आणि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ फाय अँड झेड, म्हणजे फाय अँड झेडच्या जेवढ्या टर्म असणार आहेत त्या काय होणार आहेत? 0 होणार आहेत. Okay, so already we have derived this equation. Okay, so what equation we get? That is d square T upon dr square plus 1 upon r into dt by dr is equal to 0. D square T upon dr square plus 1 upon r into dt by dr is equal to 0. So already we have written this point 1 upon r or 1 upon r into d by dr into r into dt by dr is equal to 0. तेच इक्वेशन आपण रीराइट केलेलं आहे. मगाशी आपण हे बघितलेलंच आहे इक्वेशन. सो 1 upon r is not equal to 0. So product is 0 means d by dr is equal into bracket r into dt by dr is equal to 0. Write down this. आणि ह्याच्यावरून आपण आपल्याला एक इक्वेशन मिळालेलं. मगाशी आपण सेम इक्वेशन लिहिलेलं आहे और r into dt by dr is equal to constant, म्हणजे इंटिग्रेशन घेतलेलं आहे. सो फ्रॉम दॅट इंटिग्रेशन वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ r into dt by dr is equal to constant. r into dt by dr is equal to constant. तर आता ह्या इक्वेशनचा यूज करून आपल्याला काय करायचं? वी हॅव टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द Q, दॅट इज रेट ऑफ हीट कंडक्टेड फ्रॉम द सिलेंडर. सिलेंडर मधून किती हीट ट्रान्सफर होणार ते आपल्याला काय करायचं आहे? फाइंड आउट करायचं आहे. हाऊ मच हीट विल बी ट्रान्सफर थ्रू द सिलेंडर. ओके, अप टू दिस ऑल ऑफ यू रिटर्न फास्ट लिहा. dt by dr इक्वेशन लिहा सगळे. फायनल इक्वेशन मिळते तुम्हाला r into dt by dr is equal to constant.
So by using this equation, we have to find out the equation for the Q. Okay. So how to write this equation? R into dt by dr is equal to constant. That is dt is equal to constant into dr by r. That is the equation number one. Give the equation number one. Dt is equal to c into dr by r. Dt is equal to c into dr by r. That is the equation number one. That is the equation number one. Dt is equal to c into dr by r. That is the equation number one. Okay. So then integrate above equation. So from the integration, what is the integration of dt? That is t. Then integration of dr by r. That is ln of r. So c into ln of r into constant. Sorry, plus constant. So c into ln of r plus c1, and that is the equation number 2. समजलं का बघा. आपल्याला जे काही जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आहे त्या इक्वेशन मध्ये आपण कंडिशन पुट करून आपल्याला एक इक्वेशन मिळालं. That equation is nothing but dt is equal to c into dr by r. That is the equation number 1. Now we integrate the above equation. By integrating the equation number 1, we get the value of t is equal to c into ln of r plus c1. T is equal to c into ln of r plus c1, and that is the equation number 2. T is equal to c into ln of r plus c1. That is the equation number 2. Now apply the boundary condition. Apply the boundary conditions. Okay. So in the heat conduction through the plane wall, so in that condition also we have the applying the boundary condition. Now for the cylinder we are applying the boundary condition. Similarly we have to apply the boundary condition for the sphere. Okay. So what are the boundary condition? If r is equal to r1, म्हणजे रेडियस ज्यावेळेला r1 असणार आहे त्यावेळेला टेम्परेचर काय आहे? r1 म्हणजे काय असणार आहे? इनसाइड सरफेस असणार आहे. इफ r is equal to r1, then what is the t is equal to what? T is equal to t1. इनसाइड सरफेसची रेडियस r1 आहे, त्याचं टेम्परेचर काय t1 आहे. सो इफ r is equal to r1, then t is equal to t1. and if r is equal to r2 म्हणजे काय असणार आहे? आउटसाइड सरफेस असणार आहे. त्यावेळेला टेम्परेचर काय असणार आहे? then t is equal to t2. so write down r is equal to r2, then t is equal to t2. Okay, so this is the boundary conditions. R is equal to r1, then t is equal to t1, and r is equal to r2, then t is equal to t2. T is equal to t2. आता ह्या बाउंड्री कंडिशन्स ज्या आहेत त्या काय करायच्या? आपल्याला इक्वेशन नंबर 2 मध्ये पुट करायचे. Put these boundary conditions into equation number 2, then we get that two equations. पहिली boundary condition put करा. If r is equal to r1, then t is equal to t1. So from that we get the equation as a t1 is equal to c into ln of r1 plus c1, and that is the equation number 3. t1 is equal to c into ln of r1 plus c1. पहिली बाउंड्री कंडिशन पुट करायचे. r is equal to r1, then t is equal to t1. so t is equal to t1, so t1 is equal to c into r is equal to r1, so ln r1 plus c1, and that is the equation number 3. Then we have to apply the second boundary condition. If r is equal to r2, then t is equal to t2. R is equal to r2, then t is equal to t2. So put this boundary condition into the equation number 2. So therefore we get the equation t2 is equal to c into ln of r2 plus c1, and that is the equation number 4. t2 is equal to c into ln of r2 plus c1, and that is the equation number 4. समजले का बघा सगळ्यांना? बाउंड्री कंडिशन आपल्याला समजल्या पाहिजेत. ज्यावेळेला रेडियस r1 असणार आहे त्यावेळेला टेम्परेचर t1 असणार आहे. ज्यावेळेला रेडियस r2 आहे त्यावेळेला टेम्परेचर काय आहे? तर t2 आहे. सो फ्रॉम दॅट we get the two equations. t1 is equal to c into ln of r1 plus c1, that is the equation number 3, and t2 is equal to c into ln of r2 plus c1, that is the equation number 4. That is the equation number 4. Okay, all of you completed? Shall I proceed? Anyone unmute yourself and tell me, or put that message in the chat box.
apply the boundary condition, and then from that we get the equation number 3 and 4. ओके, तर आपला एम काय आता सांगा मला. आपला एम आहे आपल्याला कॉन्स्टंट कॅल्क्युलेट करायचं आहे, बिकॉज t is equal to, what is the equation number 2, t is equal to c into ln of r plus c1. So by using that boundary conditions we have to find out the value of c and c1, then put that value of c and c1 into equation number 2, and then we get the value of temperature. टेम्परेचरची व्हॅल्यू आपल्याला काय पाहिजे, तर आपलं इक्वेशन काय असते, क्यू इज इक्वल टू के ए इंटू डी टी बाय डी आर. आता इथं विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस असणार आहे, सो क्यू इज इक्वल टू के इंटू डी टी बाय डी आर. तर तो डी टी बाय डी आर आपल्याला फाइंड आउट करायचा. सो फॉर दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ टेम्परेचर. So for the finding out the value of temperature, there is a need to find out the values of C and C1. So how to find out the values of C and C1? By using the boundary conditions. And what are the boundary conditions we have considered? That is R is equal to R1, then T is equal to T1, and if R is equal to R2, then T is equal to T2. Put these two boundary conditions in equation number 2, then we get the equation number 3 and 4. That is T1 is equal to C into ln of R1 plus C1. That is the equation number 3, and T2 is equal to C into ln of R2 plus C1, and that is the equation number 4. That is the equation number 4. Okay, so next step we have to do the equation 3 minus 4. We have to subtract the equation 4 from equation 3. Equation 3 minus 4, equation 3 minus 4. So therefore T1 minus T2. Equation 3 काय आहे तुमचं बघा. Equation 3 is nothing but, equation 3 is T1 is equal to C1 into ln of R1 plus C1, and T2 is nothing but C into ln of R2 plus C1. Equation 3 मधून 4 minus करायचा आहे. So T1 minus T2. Write down that equation. T1 minus T2. T1 minus T2. T1 minus T2. C into ln of R1. C into ln of R1 minus C into ln of R2. C into ln of R2. Okay. Remaining part we have to take in the next lecture. Remaining part we have to take in the next lecture. So all of you. थांबू का माझं. Okay, okay. After 5 minutes, you have to join for the MD2 lecture. Okay, all of you put your roll numbers in the chat box, and after 5 minutes, you have to join for the MD2 lecture. Okay. Okay. So thank you very much.